kuku oli otya munnange mbadde wano nga nkolerako ku bantu nga tukyali ku katabo ka Iryn mu kunoonyereza kwange oba okukyondooza omunyankole akuyita okukyondooza erinnya lyo lyasafeesinze ne bantegeeza imbu omusajja eyatikka Namubiru Njaga Kimu oba tulyaguma nawe oba tulyankola tutya aina erinnya ly'abanyankole imbu we yatoloka okuva e Japan nadda e Uganda mbu yali mugaggawo era mbunga oli ebinyama mbu wenna mbunga osika ebinyama mbunga mugaggawo nangamba yeye kale senga nali nkumanya ebiseera ebyo my brother imbu kuku naye akatabo naye kamutwaliddemu kakati nafunye omukisa ogwogera ne mwami Thaddeus Mubiru. Mwami Thaddeus Mubiru nabadde n'ebibuuzo of course ebiri obvious namubuuziza omanya otya Iryn omusinkana otya era wawangaala otya naye of course nemubuuza emboozi ye Japan nemubuuza enkolagana ye ne Iryn currently nemubuuza allegations za Iryn about him era nemubuuza ki kirala of course nemubuuza about omusajja oli kakati ebyo nga bwe nabimubuuziza mwagala ntandike neki njagala ntandike n'emboozi eye Japan. Mwami Thaddeus Mubiru abatamumanyi yali manager wa Iryn Namubiru. Thaddeus Mubiru muganda wa Iryn atya muganda wa Iryn taata wa Iryn omugenzi RIP amuzaalira ddala mwami Mubiru yafa I think in 2014. Tata wa Iryn is a brother to Tata wa Iryn is a brother to Tata wa Thaddeus Mubiru. So basically Thaddeus Mubiru is Iryn's first cousin. Yes. So Iryn was being managed by her first cousin Thaddeus Mubiru. Thaddeus agamba emboozi ye eye Japan etambula bweti. Njagala muwulirize Thaddeus angamba emboozi ye eye Japan etambula bweti. Yenga omuyimbi yenga manager w'omuyimbi yali out there in the entertainment industry. Agamba mbu yafuna chance relating n'abayimbi ab'enjawulo. At that time Iryn Namubiru omuyimbi we ye nga manager w'omuyimbi Iryn Namubiru balina oluyimba olwali olupya n'omuyimbi omu ayitibwa Hilderman Mazongoto aka Hilary Chiyaga. Oluyimba olwo nga lwe bayitanga ondi munderi tekiri kyuka ekyo. That is one of my best songs of Iryn Namubiru. Mama, give me that speaker. It's one of my best songs of Iryn Namubiru. Nga yes yaluyimba ne Thaddeus yaluyimba ne Hilderman Mazongoto gundi munderi tekiri kyuka ekyo. Nkomyewa munange akaseera ako Iryn yalina oluyimba ne Hilderman lwenvudde oba playing that was one of my best songs era abanda ba ku Snapchat I sometimes play that song when I'm driving. It's on my Spotify like playlist. Now eranga akolagana n'abayimbi ab'enjawulo because yali manager wa muyimbi eranga akolagana ne ba promoters abalala because era yali yeetaaga gigs ez'omuyimbi we.
Thaddeus angamba abaali awo omuntu Hilderman amukubira amugamba Thaddeus ninawo fani wange naye atwala abayimbi amugamba Thaddeus ninawo fani wange ayagala tugende tuyimbe naye ayagalirako abayimbi abalala bali bagalako King Michael bagalako Hilderman kati ne bagamba Hilderman alondereko omuyimbi omulala omunene. Hilderman na gamba Thaddeus kyandikoze nnyo since tuyinawo oluyimba olupya nani ne Iryn. Totally makes sense, yes? Nga Thaddeus nga gamba ye, okay, nga agamba kati nenda kuwa enamba ye mwogerezeganye. Nga agamba okay, nga bakwata enamba ya Thaddeus nga bajiwa wani promoter nga boogera nga bamala okwogera nga olinga amunyonyola bulungi nga bateesa akasente nga Thaddeus akubira omuyimbi we nga amugamba waliwo omulimu Japan biki Thaddeus nga agamba promoter nanti fenga bulijjo ntambula n'omuyimbi wange so ogenda kunkolera visa because omuyimbi wange teyetaaga visa mu Faransa alina akatabo nti ye namugamba so nkwetaaza ebintu bisatu nkwetaaza deposit omuyimbi nkwetaaza visa yange nkwetaaza hotel booking accommodation nkwetaaza ne flight yange n'ey'omuyimbi byebintu bina oli namugamba ize ononga ayitiramu ani ayitiramu omuyimbi ngagamba ani akugambye nti hira ngamugamba okay mukwasaganye bulungi aleta meka nti bwisi ngamugamba a deposit nze ngagamba nanti mbadde njagala njogere nawe first tulabe ku bookings zaffe then I proceed okukwata ko chi deposit Iryn nga amuwa green light nga wandikawo nti gamba wandikawo nti nga Iryn amuwa green light nga bwotapinga amala muwa green light ono akubira promoter amugamba omuyimbi akkiriza bampeeko deposit nga bakwata deposit nga bajimuwa bamala muwa deposit nga betegeka Iryn ye teyayogerako na promoter at all kati ono nga waitawo like a week or so nga agamba bigambo bya Thaddeus ate nga ne mukatabo Iryn yabiwandiise kati nga amugamba akubira manager Thaddeus amugamba Thaddeus nti wanji nti munnange visa za mwezi ganye owulira nga amugamba visa zammwe ziganye kati ngenda kukola ntya because visa eyo neyahira neya King Michael ziganye baganye kati nga mugamba naye bambi omuyimbi mumpe kasita ye teyetaaga visa ono nga agamba I don't know ba anakkiriza okuyimba yekka kweze sente ngono amugamba ono nga ayogera n'omuyimbi omuyimbi nga amugamba sobola kuyimba nzekka kwezo sente bongeremu sente gayi nga amwongeramu 10,000 gamba nti promoter Kim nga ayongeramu omuyimbi 10,000 eza dola wandika Iryn nga agamba okay it is okay you know nayenga audience
eye Japan yali ntono actually mu bigambo ate eby'omuntu omulala. Mama wa Iryn yabuuza Iryn naye ono omusajja akuwadde ze sente zonna n'atuuka n'okwongeramu 2,000 ng'ogenda kuyimbira abantu abatawera wadde 10. Story ki? Iryn namugamba me I don't care kasita ansasudde. Munange Iryn nga ye tegeka bulungi mwami Thaddeus yali abeera mu bigambo bye yali abeera wakaliga wakaliga nga Iryn abeera muyenga nga bateesa bulungi nnyo nga you know nga mugamba ogenda kujja onkime biki bikyo no nga mugamba okay. Thaddeus agamba inti wano wanonga omuyimbi akkiriza okukola show. Thaddeus nga ayogera ne Kim nga Kim ye promoter nga amugamba kakati munange nga manager agamba agamba nga promoter mugamba wabula bannange webale you know biki bono ononga gamba webale nnyonnyo bambi mbadde manyi omuyimbi agenda kugaana okujja okuyimba yekka olinga nga mugamba actually from today tugenda kwatagana ojja kunyamba ngakeyo when it comes to you know abayimbi and everything because ntera nnyo okuleeta eno abayimbi. Thaddeus amugamba era nkoze omulimu gw'amaanyi okukkiriza omuyimbi okujja era ojja kungulirayo amata wano njagala munootingewo bulungi. Kim ng'amugamba yiye naye ate okukyogera yakyogeranga asaaga nga bonogamba wabula nakoze omulimu gw'amaanyi era amata go ojja gagula nga bwe mubimanyi. Ate n'ekirala what I know inti ba promoter ba manager bafuna sente from ba promoter for so many reasons. One, omuyimbi ayinza okwaprochinga abantu aba babiri amuwa tipu gwamuwa promoter agaba tipu gwe bawa omuyimbi yes or no. Kati ono gagamba Uncle Thaddeus amatago njagula tewali tabu munange nga bakwata ekkubo bino nga bamaze okwetegeka biki ono bwe yakkiriza nti visa ziganye omuyimbi ye bwe yakkiriza nga bamwongeddemu 2 nagamba okay promoter nga asindika ticket amalo sindika ticket asindika balance weyamalo sindika balance ku balance okwo nayongerezaamu $1 wabindaba namugamba Uncle Thaddeus 5 ge mataago gakubeeremu bampadde ne screenshot nga boogera oli namugamba nti by the way Kim bambi saagala olooze nti bwentyo bwenkola inti okukolera oyina okumpa tipu oli namugamba no don't worry wallahi ezo nkuwadde buwi zikubeeremu. I'm so grateful. Ezo screenshot zo bazimpadde kakati la fast forward omuyimbi atuuka biki kati abo ono aparkinga okugenda Thaddeus Kim amukubira amugamba Kim nina amugamba bambi ngambirako Iryn andeetereyo koko bambi omuntu wange si bingi just njagala kifaananyi kya kabaka ne President Museveni mbiteeke wanowa oba mu office oba mu nyumba ye whatever it is namugamba bino ebintu ebirala bya bulijjo buunga reiko omuzigo oba neki whatever it was ono ngagamba Iryn anakkiriza kamubuuze nga akubira Iryn nga mugamba Thaddeus nze sitwala bintu
Thaddeus ngamugamba nedda bambi musajja mulungi jjukira Thaddeus bamuwadde dda tipu ey'amata awolereza kati ono nga agamba actually ebintu bwabeera nga abibuusabuusa nyinza okusindikira ssente gwe n'ogule ebintu ebipya nga ye gwabiguze mu bipaakingi ekyo Thaddeus nga akigamba Iryn Namubiru nga mugamba actually agambye ebintu bwe tuba tubyekengera tusobola okugula ebipya nga Iryn amugamba kale ebintu kale bireete naye nga amugamba naye tujja yitirako wali ku poliisi embwa zibiwunyeko muwulira Iryn nga Thaddeus nga agamba yes that is okay tujja yita wali ku poliisi bakole ki embwa zibiwunyeko then tweyongereyo Thaddeus asinkana Iryn agambye oba basinkana wandozo najja nankumbi awo cause oli yali ava wakaliga kati ndoza basinkanirawo ngajja n'ebintu ng'abisumulula nga alaga obuwunga biki ngagamba bibyo naye ng'agamba gaaya agambye tusobola ffe okugula ebyaffe bye twegulidde tubiteekemu kati Iryn ngagamba kati bwe tunaagula ebipya gw'omuzigo omuganda tugenda gujja wa Iryn mwennyini Iryn ngagamba naye bw'aba yakugambye it's okay tubireke nga amugamba naye woba ovuga wali ku airport yitaabe embwa obagambe nina wano ebintu byesiteeka kasa baleete embwa babikeberemu mbu mu mbozi yani Thaddeus Iryn nga mugamba okay Iryn nga avuga ng'atuuka ku kisaawe ng'ayitawo nga Thaddeus nga amubuuza ebintu obiyisizaako wali ne babikebera nagamba just banchekinze in tewabaddewo buzibu bwonna actually ndina kunnyonnyoledde ntudde tulinze kusimbula wandiikawo nti I am following Iryn nga asimbula agenda kati addamu okubira Thaddeus nga ali Dubai nga mugamba because yalinnya Emirates amugamba Emirates biki ennyonyi yange eddako yasaawa manya biki yatuuka Emirates ku ssaawa nga 8 kati atuuka alinnya okugenda nga mugamba okay kati nenda linnya ku ssaawa bameka biki whatever kale nga era nga agamba ye ne Iryn bali hand like nga the communication was really good olinga alinnya nga agenda bwatuuka njagala bategeeza abampulirize n'emboozi eya me all I had was manager wa Iryn yekobana ne mama wa Iryn ne bamutikka enjaga previously. This was the first time ever I was speaking to Thaddeus Mubiru. It was the first time ever I was hearing this narrative apart from what I read in the book. Kati atuuka alinda Iryn amukubire e Japan agamba Iryn nga tankubira. Agamba ye Iryn nga tankubira akubira promoter teyakwata addamu okubira promoter simu ya promoter nge evuddeko n'agamba nedda yamukubira n'atakwata eya Iryn nga eri off n'agamba okay atambudde alabika oba tanafuna wifi biki kati akubira promoter takutte agamba alabika give me a minute guys alabika olusinkanye omuyimbi we excitement bakwataganye. That is normal, but though it was really unusual. Thaddeus agamba leka mbalindeko Iryn wana setulinga ini bajja kunkubira mu bigambo bye alindako Iryn era tamukubira, but it was
sounding odd ngagamba this is so not Irene. Adamo kubira promoter ngesimu ya promoter teriko. Agamba esimu ya promoter najikubye na atajikwata. Nemukubira kati teriko. Esimu y'omuyimbi wange teriko. Ka mbaddireyo walieri. Hilderman nga amuleetera omulimu. Yamugamba nina wano fani wange naye ayagala nnyo abayimbi biki. Ayina n'abayimbi abamu twala naye muntu mulungi nnyo. Bakafe babadde bakavaayo. Catherine kusaasira. Oba mujjukira wali we nabagambira kusaasira nga mbannyonnyola. Kati Thaddeus akubira Irene esimu ye nga teriiko. Akubira promoter esimu ye nga teriiko, omutima gwamuddukira wa Catherine kusaasira. Akubira Kathe agamba Kathe oli otya nti ndi bulungi kamwa munnange nina mukoko cold feet nti eyachi nti Irene yagenze Japan ono musajja Kim biki naye nkubidde Kim namukubidde n'atakwata ngenze omukubira kati esimu ye teriiko Namubiru munoonya esimu ye teriiko mukusaasira yakuba mulanga n'agamba wowe enfudde baba wadde ebintu muwulira kusaasira n'agamba baba wadde ebintu ebyokutwala Thaddeus nga Thaddeus amugamba ye batuwadde obuwunga ne batuwa kusaasira n'amubuuza mwabaddemu ebifaananyi nga kusaasira agamba bannange tufudde omwana w'omukazi bamutisse enjaga. Kati awo we nnyini Thaddeus nga nnyogoga. Thaddeus tumusabe ajje. Thaddeus simanyi oba anajja. Thaddeus ayina trauma up to today. I was speaking to him, but I was being kind to him, especially even speaking at this point in time. The guy still has trauma until today. Until today, I don't think he's gonna come because one, the internet is not kind. Namukubidde ko muyinza kulooza mbuno mbalimba. Namukubidde. Nyinza no balaga. Namukubidde, and we spoke for such a long time. I don't think he can come. He said yetagamu obudde. N'agamba muwereze wano audio tomanya. Mwami Thaddeus bambi oli otya ndi ku live naye bambi abantu basaba ojje oyogere emboozi yo neme ginyumya mu second person. Wandize sijja kukiriza muntu yenna ku katuuti, sigenda kukiriza muntu yenna akutriggeringa mu comment section. Bwoba osobola ngoyina obudde jangu bambi. Munange omwami agamba imbu nawuliranga awunze immediately, of course, like you know, amasimu gatandise okujja Irene bamutise enjaga, Irene bamukwatidde, Irene ABCD, Irene. Yes, yali traumatized ato like nyonyonyo. Kati nga amasimu nga gayitingana, I mean amawulire kati nga gabuutikira eggwanga nti Irene bamukutte n'enjaga. Thaddeus akimanyi bulungi mbuno ebintu ebyo. However, I liked Thaddeus for one thing. When I was speaking to Thaddeus, regardless of everything that everybody has been speaking, even people that don't like Irene, Thaddeus acknowledges one fact. Irene was not aware nti
she's carrying drugs. Just imagine a person maintaining your innocence to this level, even when you have dragged their name in the mud. Yet, promoter oyo Kim yali atambula agamba abantu nti Iryn ne manager we babadde ba omuzannyo bagumanyi. Thaddeus paka kati he's maintaining the truth that Iryn was not aware nti omuntu nti she's carrying drugs. Era agamba nakebera ebintu ne Iryn. Era agamba nejjusa lwaki senga asidi saagula kasawo kapya. N'agamba batera ne bwe nandiguze akasawo akapya n'ebifaananyi ebya Museveni ne Kabaka mwalimu. Munange nga Thaddeus, of course, nga bigoinga, you know, all over Iryn, Njaga, bichi. Nangamba senga, mama wa Iryn nanchawa, ensi yonna nenchawa. Mama wa Iryn, nga tayogera naye. Mama wa Iryn, I have to throw this in. Mama wa Iryn, olwa tegera nti bakutte omwana we yanoonya sente. Nalinya najja e Uganda. Mama wa Iryn to stand to look for whichever help. Mama wa Iryn nalinya paka e Kampala nga yesibye ekimyu omwana we. Jukira abana Uganda abasinga including me omuchina tetumwawula kuchi ku Japan. Naye ng'ensi yonna ekimanyi nti omuchina wakwatira n'enjaga. Kalas. Kati mama wa Iryn ekyamuli ku bwongo. Drugs. Omwana wange bagenda muteeka kalabba. Bakwano ba Iryn bonna nga beetisse Thaddeus. Jukira, realistically speaking, Thaddeus ye yagamba Iryn akasawo kakano bambi bitwalo musajja si mubi. Nga he sounds like the first contact of Njaga. Abantu bonna ne bakyawani ne bakyawa Thaddeus, abayimbi ne batandika mutunuulira bati bonna. Mama we awo nakola ne I think church oba chi ne bakoloba mama pola ne ba organizing okola chi okusaba ne bakola batya press conferences nenga abantu bonna nga they are looking at Thaddeus with this meek look, you know, that look of bino byentero kola anti abantu nga buli omu amutunuulira bubi. Iryn neba of course neba determininga yetise Njaga. Era Thaddeus agamba basiba Iryn okumala weeks 3, which is coherent with her story. Bamusiba for 21 days. Era agamba nebakola okunoonyereza nebakubira Thaddeus n'abanyumiza emboozi. Nebakola okunoonyereza kwonna because jukira Thaddeus yalina amanya na buli kikwata ku promoter. Thaddeus addamu agamba Iryn teyayogera na promoter not even a day in all this. He still maintains her innocence. Agamba Iryn government ye Japan ekola investigations zizaayo during that time. Ngaba manya nti omusajja ono eyamutisse Njaga his akatel e Japan. Ngaba manya nti aludda abikola. Ngaba manya nti Iryn was not aware because bakwata essimu ya Iryn ne bagiyitamu yonna ne bagifungula yonna ne bamanya mbu
she had nothing to do with this. She had no idea. She had no idea. Kati ngabagamba Iryn tukoze investigation with tukakasa nti tukiriza nti bakutika Enjaga nga tokimanyi nayo kukuta tugenda kukuta on 2 conditions. Mumbuze nti conditions zichi wandika awo which conditions. Wandika awo which conditions. Ngabagamba Iryn condition erinti tugenda kuleka odde ewamwe but only one condition nti if we ever arrest this suspect ogenda kudda wano mu kooti ne manager wo and be a witness in this case. Iryn never went to court, never mugamba, because it was ebigambo bya Iryn against anything else. Never mugamba that key witness is your manager. Never mugamba we need one person here. If you agree nti olunaku bwe tuli kugamba nti twetaaga manager wo wano ogenda muleta wano agenda kujja. Iryn nayogera ne Thaddeus n'abawo meanwhile si kyeneerabidde obategeeza promoter olwamanya nti bakutte Iryn enkeera yalinnya nnyonyi paka Uganda. Ba promoter abasinga bakateo not ba promoter kastalinda delivery kasta kube simu kasta aberawo ku ssaawa ya delivery n'alaba nti ennyonyi erandinze n'alinda delivery wabweru ng'akimanyi bulungi nti olulandinga delivery alina okubeera ne wifi kasta akubira delivery esimu nga teriiko bakateru abasinga ajjako esimu ye n'asikamu mu maaso nono kye yakola nas enkeera gayi yalinnya nnyonyi paka wa Uganda. Paka Uganda mumbuze wambo Serena. Ngadda mu Serena awo nga akubiranga ba anko kuku ba anko sendi abokutoka nditoko luseke nyamu nebamuwayo n'abawayo kasente nagenda muzigavana. At this point nga Thaddeus achimanyi guy ali Uganda naye nga amwewala n'okumwewala because he did not want people to say baba n'abatika munabwe Enjaga kati bali bombi era yagamba he never spoke to that guy in Uganda. Yalinga amulaba, he did not. Now Iryn nga babuuza Thaddeus onojja e Uganda onojja e Japan okutestifyinga in case we get this guy ono nga abagamba tugenda kutestifyinga ngenda kujja because that was the only way Thaddeus had to prove to Iryn that he had nothing to do with it. Mulaikinge live amala okukiriza nga bakwata Iryn nga bamuta. Iryn never went to prison, never went to jail. Iryn was in detention. Iryn never went to trial. Iryn has no record. Iryn never went to trial for drug trafficking. Wabula yali mu detention. Detention nga omuntu gwe banoonyerezaako to confirm their suspicions. He never went, she never went to prison or jail or even court. Thaddeus nga abawo obweyamu inti if you ever need me to testify, I will come. Iryn nga akwata ekkubo ngadda e Uganda nga bamurecevinga mu mizira. Like, is it called mumizira? Lyali ssanyu lingi nnyo. Owulira? Batuuka.
Uganda bigenda maaso. Iryn abayitiramu. Iryn awonga yekengera Thaddeus ne basigala nga bakola naye nga ono amwekengera. Kakati waitawo meanwhile njagala okutegeeza nti akaseera ako mama wa Iryn tayogera na Thaddeus. By the way, family ya Iryn yonna yali teyagala Thaddeus. Nja babuuza lwaki mujja kumbuuza lwaki later naye ka nsooke njire. Kakati waliwo agambye I was one of many who prayed for Iryn during trial. Nze Iryn samusabira kubanga sali nayo suubi. Omanyize ekintu kyesitali nayo suubi sikisabira. Wallahi nange nali manyi Iryn awedde. Kakati Iryn abeerezaamu nga akolagana ne Thaddeus nenga amwekengera. Era that explains how words in the book inti ono yaberanga ayogera nenga buli kaseera ayogera akukuta ayogera ne Niko akukuta ayogera ne mama yasigala amwekengera. A lot of people they stood for her, I know. Kakati Iryn atuuka ku abaali awo Iryn yadde Kampala. Iryn yekalakaasa agamba Gaayi anti katya Njaga kyokka ali Kampala ayina biki jjukira Gaayi ali Kampala bamaada nga poliisi ekwata Gaayi. Poliisi ekwata Gaayi oli Gaayi promoter. Ekwata Gaayi. Yes, came never yandibadde nze munnange because at that point Iryn naye teyali sure inti Thaddeus olukwe talulimu. Ne mama wa Iryn nayenga bonna nga actually at that point nobody believed Thaddeus. Bakwata Kim Uganda bamusiba. Gamba nti Iryn akozesa powers ze nga omukyala antegedde akozesa powers ze n'amaanyi ge ng'omukyala akategedde. Gamba nti akozesa amaanyi ge ng'omukyala nga bakubirawo Kayihura nga bakwata Kim nga bamusiba. Bukenya Kayihura n'abalala nga bakwata Kim nga bamusiba. Basiba Kim bagenda mu kooti oyo yantika Njaga. Kim nga bagamba nakutika Njaga inze Namubiru nkumanyi. Namubiru nali njogeddeko naawe. Nga amugamba Njaga jenna kukola ki jenna kutika eririddawa. Jukira Njaga samples everything ebizibiti byonna biriwa Japan nga tebalina bukakafu naka nti yamutika Njaga nga bakwata Gaayi nga bamuta. Nga bakwata Gaayi nga bamuta. Jukira naye alinamu awo kasente ate munnange omusama we Japan jukira Kateero abenjaga baba ne sente. Kakati ebiseera ebyo Thaddeus mwennyini nga ali ku bunkenke mu mbuuzo obwaki. Thaddeus naye mwennyini nga ali ku bunkenke mu mbuuzo obwaki. Gwe batika Njaga tamwesiga. Family temwesiga temwagala. Abayimbi abasajja ba Iryn abayimbi bakwano ba Iryn tekuliko muntu nogwa yesiga Thaddeus. But the most dangerous person Kim promoter katika Iryn kilo 3 ezenjaga bamada yali Uganda. Ontegedde oba
Katero mwenyini nyini yali Uganda. Meaning Katero mu Uganda mwenyini nyini ainamu ekibinja. Amagezi gaze. Amagezi gaze. Katero mwenyini nyini mu Uganda ainamu ekibinja because of course omuntu eyaletera Thaddeus case eyenjaga supplier. Yes or no? Supplier. Atenga Katero alina obusungu ku Namubiru ne Thaddeus because emali ye worth $3 million yali efudde. Ngende mu maaso. Thaddeus nga toyiye eyomu nyumba kasita amazzi gabula. Kasita bbi amulume ekiro tafuluma kupama wabweru. Owulira? Thaddeus nga netoyi ya flashing eyomu nyumba amazzi we gaba gabuze tapama mutoyi ya wabweru. Nga atya. Nga takyagenda out wadde mubala. Owulira? Wadde mubala. Kasajja katujukira Thaddeus musajja musirise. Musajja musirise aba mumanyi mumanyi. Ate Thaddeus okubeera manager wa Namubiru yalina abalabe bangi mumbuuze batya. Waliwo abalabe abamu industry. Abayimbi. Abatayagala Namubiru. Tosobola kukyawa Namubiru noyagala manager we. Ba promoter abamu bali tebamwagala because you know obolusa akumya omuyimbi yalina ba enemies bangi olw'omuyimbi. Owulira? Okwongerezaako alina abantu bangi ba enemies ba Iryn bonna kati bali babe. Owulira? Thaddeus nga ewakane mu kibira ne wamusobera musajja wattu. Thaddeus aba ali awo. Kimu bamala omuta. Nange nze bwe ndaba erinnya Iryn ntyamu. Owulira? Iryn Kimu kakati Iryn Kimu mulindeko mfunye bajita batya déjà vu. Mfunyemu a déjà vu but anyway sorry. Kakati Kimu sente amaze okuzirya e Kampala ziweddewo. Ziweddewo bwavu butandise omuluma. Kimu agamba kindi awo mukabala nga agamba baboyi bano bagayi abe Japan nkimanyi banize abana e Japan nkimanyi abasajja abe Japan banize. Kakati Kimu agamba abakazi bewa abana be Japan buno obusajja bwe Japan nkimanyi bunize naye inze I have a life in Japan. Alinayo omukyala, alinayo abaana, alinayo ba mafia banne. Nagamba nze mu kifo kyo kwavuwalira wano. Leka nzireyo e Japan nkimanyi bajja kunsibayo emyaka gijo nkole ki bante after all tebalina bukakafu. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Kimu nga akwate kubo nga agende Japan. Jukira abana be Japan ate Japan njimanyi ko kintu kimu okola emisango ekulinda okomawo. Waliwo ne guy yali chali wange nga bamuyita Bob. Ebiseera ebyo babbanga amamotoka. Babbanga oba
mujjukira amamotoka amanene ago ge babbanga nga bakola underground gundi garages. Kati Bob was one of those people. Babba amamotoka ne bamulinda najja e Uganda, bamulinda akomyewo awo wali tonazaalibwa gwamanyi wabula mitina. Kati munange Kimu ng'agamba abatalina abo wadde obujulizi nja genda kale banabeera bakunsiba. Jukira bano bagayi abatunda enjaga okasita tebakukwata nayo abamanya bajja kusibayo bibyo oba nkoniving oba ki bakute nga akwata kubo agenda e Japan. Amalo tuuka e Japan kukisaawe wenyini be papa I'm dozing senga. Okay, if you're dozing kale onodda encha bye, onodda encha please. Bye. Yes, Irene akola ki? Nga Kimu atuuka ku airport nga bamukwata be papa. Bamala omukwata obulungi nga bamuggalira nga bawandiikira Thaddeus nga bamugamba we have the suspect in our custody. Wali watusuubiza to come as a witness. Are you still willing? Ne bamugamba we shall pay your per diem. We shall pay your flight. We shall pay for your hotel. We beg you. Tujja kusasula. We shall pay for your time and hours and everything in this trial. Thaddeus atya agamba Irene. Agamba Irene. Nti Irene. Abantu bano ba ngambye ABCD nti gayi ba mukute era bagala ngende testifying in court naye nga ntidde. Irene nga amugamba ekigambo echa Thaddeus, if you're innocent, go and testify. Owulira. It was both like a trial, like if you did not set me up, I expect you to go. Thaddeus had this longing to prove to Irene that I did not set you up. Nga amugamba Irene, I will go. Nga Thaddeus nga akubirako abantu beyesiga ne bamugamba togenda. Thaddeus nagamba there is no way I will ever prove to Irene that I was not involved if I do not go. Nabagamba nenda genda. Muganda we namugamba togenda. Muchala we namugamba togenda. Yalina wao girlfriend nga bazaala n'omwana. N'abantu abalala nemikwano ja Irene ejimu ne jimugamba what's the point of going anyway because Irene is not in jail. Togenda. Nga Thaddeus agamba I really don't want to go, but there is only one way I can ever prove to Irene and the world, and that is me going. Thank you. Ladies and gentlemen, Thaddeus nga agamba Irene, I am gonna go. Nga ne bali abantu abagamba I am going to go. Ladies and gentlemen, nga bagulira Thaddeus tiketi nga bamala omugulira tiketi Thaddeus nga alinya nga updatinga Irene muganda we yamuvuga omutwala ku kisaawe na mugamba kati pozi wagamba omwana wo abeerawa ate mama w'omwana basically nga ne muganda walaba Thaddeus tagenda kudda
yalinganga like akola ekiraamo Thaddeus nga alinya nga atuuka. Thaddeus we yatuuka, it was the longest flight ever. Kiringanga okwewaayo mu bantu abalinze okutta. Bambi nga atuuka, amala otuuka, yasanga abasajja bamulinze ku kisaawe. N'agamba we nalaba abasajja nga baninze ku kisaawe nga tebazze na mikono, nga tebazze na mmundu, nga tebantaddeeko mpingu. Nagamba ne bamugamba ssebo weebale kujja biki ne bamuvuga bamutwala ku hotelu ye awummulemu biki cause I think oba yatuuka kiro ne bamutuusaayo ne bamugamba wummulamu enkya rest biki n'abagamba naye hotel gye muntaddemu it does not have fast internet. I need a hotel with better internet. Never choose Thaddeus, never take mu 5-star. Nabagamba I need to keep in touch with my family back home bichi. Never muchusa, never mutwala mu 5-star hotel. Never mugamba okay, we shall come tomorrow and we pick you up bichi. Nagenda, never picking her up. Owulira. The next day bichi never genda in the courtroom eyasooka. You people. Kim we yatunula ku Thaddeus what? His heart dropped because yali mukomera ndozanga agamba bajja kunta. Naye bwe yatunula ku Thaddeus what yamanya it is the end for me because that was the only witness. Nga Thaddeus n'obukakafu bwonna abulina nga buli mu ssimu n'akwata essimu ye n'agiwaayo ne bagiyitamu ne bafuna ba interpreter abazungu, abafalansa, abajapaani, abaganda, ababuli lulimi ne badda mu ssimu ya Thaddeus ne bagifungula yonna. Owulira? Olwatunulira Thaddeus bw'ati his heart dropped and he knew that was the end for him. You guys, that's not it all. I have a shocker for you. Thaddeus bwe bamucontactinga agende amidst his second mind and thoughts and contacting everybody, being in doubt and everything about his safety, if he's ever gonna be back. Nakubira Iryn namugamba if you're innocent genda. Abantu bonna nga bamugambye togenda. N'alinnya munnange n'agenda nga ba updatinga Iryn ntuuse wano baddia Iryn agenda okutuuka mu kooti. Thaddeus agenda okutuuka mu kooti. Ladies and gentlemen, Iryn was in court. Iryn was in court too. Yeah. Iryn was in court. Kati nze nga senga sidinze owulira nze nenda babulira what that one meant. Ladies and gentlemen, that is Iryn for you. Iryn was also in court. Thaddeus atunula bwati alaba Iryn agamba nga tewaŋŋambye kagamba nedda baŋŋambye sikugamba re. By the way, Kadama njagala kutegeeza nti at this point Iryn was never convicted or anything. Yali already nga ali Uganda. Like actually Thaddeus could even say no, I'm not gonna testify, and nobody would have done shit to him. But the only reason why Iryn went, Thaddeus went, was to prove himself to Iryn. But guess what?
bitch was still sneaking behind his back. Thank you guys for the gifts. Munange. Long story short, Thaddeus went to Japan emirundi esatu. The trial was in 3 phases. 40 yaliya phases esatu. All that time abajapani nga bagulira Thaddeus flight nga bamusasula okujja as a witness. Awulira batuukayo atuukayo no at anyway like court cases like the case had 3 times munange nga atuuka final day of court. Kimu nga bamusalira emyaka 14 n'ekitundu nga bagamba Thaddeus bambi webale nnyo, God bless you, biki naye balinnya kati omusango guwedde Kimu nga bamusalira emyaka 14 n'ekitundu. Thaddeus nga agamba, finally I really hope I have cleared my gundi before Iryn. Kati bakwata ekkubo baddayo e Uganda. Basigala bakola. Iryn agamba Thaddeus nti naye bangambye waliwo omuntu eyankubidde nangamba you knew that I was carrying drugs. Nga amubuuza Thaddeus, did that guy give you money? Nedda, this was before nga ne koti tennabaawo. Iryn yabuuza Thaddeus, did this guy give you money? Thaddeus namugamba mazima gali nti guy yampa tipu ya $5 namulaga ne message. Awo buzibu bwe bwava. Iryn nagamba, you sold me for $500. Namugamba guy yampa tipu because nakukonvinsinga okugenda okuyimba wekka. Era ne bwe nkulaga message yagamba amatagago gakubeeremu neyanziza nnyo. Banange $5 byaluma Iryn nagamba wantunze for $5 naye ate najja nembabuuza ofumitirize nti gwe bayinza okutikka omuyimbi wabadde akuwa emirimu everyday. Njaga eri worth $3 ne bakuwako just $5. Does it make sense? That's not how it works. Munange Thaddeus angamba nga munange eyo yembozi yange eye Japan. Thaddeus nangamba without him Kim would never be in jail today. Actually, it's because of him that Iryn got justice, because he was the only witness. He was the only credible witness to that case. It was only him that Iryn got justice. It was only him. Iryn yandiyogedde ebintu 10, but without Thaddeus, he was never. However, still, Thaddeus's life was in danger. Mbuza Thaddeus enkolagana yo ne Iryn after that
yali etya n'agamba enkola yange ne Iryn yasigalawo nga tukola nga n'agamba twasigala tukola biki n'agamba however mba ndyawo Thaddeus nga ankubira nga ampita nga aŋŋamba abantu bagamba wantika enjaga. Meanwhile, when Kim was put in jail, when Thaddeus went and testified against Kim, Iryn never came to tell anybody about it. She never cleared this guy's name. Lots of people still believed you're setting up Iryn. Iryn nga amukubiranga mugamba oliddawa nti ndiwakanga mugamba jangu tuogeremu. Thaddeus munange nga avuga nga atuuka amala otuukayo nga Iryn amugamba munange ebibadde bigenda mu maaso obadde ng'obiraba abantu bagamba sina byennyimba. I have been using music or transporting enjaga nze ne manager wange era beebuuza manager wange ansiba ati enjaga nensigala nga nkolagana naye n'agamba nanti you can't explain to everybody era mbadde nsaba our working relationship ekome guno omwaka. That was December. Anthony Uganda kansoke nkublocking ekisoka your stinking ass doesn't even follow me, but then you bring your stinking mouth to comment stupid things and you believe it. Why would I? Why would I not believe it? Why would I believe Iryn? A person that has been lying to you that the mother is evil. Yet last year in October yagenda UK. Last year in October yagenda UK nga yagala okwetondera nnyina. Motherfuckers. Muli basiru. Temukola na research. Gwe omuntu ampakanya. Njagala obuuza abantu abakwetolodde Iryn nga bamumanyi. Yagenda UK last year okwetondera maama we oba nedda. Last year UK. Mumubuze. Yagendayo oba nedda. Mazafaka. Mama wo mubi. Eyamutika enjaga. Mama wa Iryn abeerawa. Mama wa Iryn abeera UK. Munange nga atuuka nga amugamba mbadde nsaba tulekeraawo our business relationship because people are saying nsigala ntya nga imagine nsigala ntya nga nkozesa omuntu eyantika enjaga. Ladies and gentlemen, Thaddeus nga mugamba okay era munange awo nga ebivulu byabwe ebyaliwo nga bakola paka ng'ennaku z'omwezi 31 December. Iryn nga alekeraawo okubeera manager wani, Thaddeus nga alekeraawo okubeera manager wa Iryn, naye yasigala muganda we ate jukira abantu abalala tebamanya nti kati takyali manager we. Kati of course abantu abamu bali bakyamukubira Iryn biki ntwagala gye biki okay nenda mugamba kati nga omuntu wa mukubira nga waliwo omulimu gwa Iryn ono nga agamba Iryn omuntu ono abadde akunoonya mukole obanga akwata like na sigalanga tamulinaako oba nti mutima mubi oba ki. However, ndiwo kujjukiza nti
mafia boss yali mukomera, but the dealers were not mukomera. Omuntu eyali waliwa agambye, it seems you have personal issues with Iryn, ono naye tannatawaza ateeko kubeera kadama. Bebo nenda babulookinga bonna nenda babulookinga bajja kundabiranga ku for you page nange nga akwata ekkubo agenda nasigalanga like a refer banange Iryn mpaka namba Iryn waliwo wano mulimu ngaba like that oba naye nga gamba waayo waliwo wano omuntu biki naye Thaddeus asigala atya nti abantu bono omusajja kooti emala okuggwa. Iryn abuuza Thaddeus, kati ozaako ki oddayo e Uganda oba ogenda kusigala Japan? Wangi muwulire ekyo ekibuuzo. Oli nga mugamba e Japan nga naakasibya kateero mulamba nsigale wano nga mugamba nedda I can't nga kwate kubo nga ddayo e Uganda. But even then e Uganda Thaddeus nga tatambula atya jukira abantu Iryn teyannyonnyola abantu nti Thaddeus munange yayimiridde nange paka nga omusajja bamukutte. So whoever hated Thaddeus for that case on behalf of Iryn yasigala tamwagala. However, that was not it all. Naye linki yono omusajja abamu wa kesi nga ejuddemu kilo 3 ez'enjaga. It was still in Kampala and the guy was not safe. Era nze I'm 100% sure. I did not ask Thaddeus this, but I'm sure if Thaddeus sought asylum in America, it's under that case. Bwendowooza. Ono agambye I was one of them until when I got it from you. Munange bambi the guy fled Uganda nga agamba omusajja ono alina bakyalibe bamusibye bakyalibe abandetera ne kesi eyenjaga meaning era abatambuza enjaga ye mu Uganda bakyalimu. The guy bambi had to flee for his life. I was speaking to Thaddeus and like for 2 hours I kept giving him a moment to break down and cry and come back. So ladies and gentlemen, that is Thaddeus' side of the story. I asked Thaddeus this important question that all of you were asking me. Inti abantu bambuziza senga bwe wandibadde gwe nga yegwe Iryn wandiwulidde otya nga maama wo asigadde mukwano gw'omuntu eyakutikka enjaga? Thaddeus n'aŋŋamba mama wa Iryn has never liked me. From the word go, era we batikira Iryn enjaga ebyo ebiseera mama wa Thaddeus yali era tayogera na Thaddeus. If you ask me why, it is because mu bigambo bya Thaddeus, Iryn had put up a divide and rule. Inga ajana agamba Thaddeus abana ba Lady J teba kwagala ne Lady J mwenyini takwagala bagamba bebandi badde ba manager bange naye gwe wetumikiriza we na wefuula. You came from nowhere. My family members owulira my family members from my father's side, you were nowhere. Kakati out of nowhere when I'm somebody mwena muze ngabya gamba Thaddeus eno n'abanga akimanyi mbuno teba mwagala. Kakati on the other side nga
family ya Iryn bweba eyagala sente ne bamusabanga abagamba mukubire manager chokanga Iryn yagamba togeza nga ne ticket ezomusho taba wa ticket nga abagamba ha manager nonga mukambwe mukubire manager owulira manager tazibame bwazibama nga banyiga. He told me, you don't know how many times I had to touch my pocket and I buy the family members tickets because nga tebanjagala nga bagamba yenze akola chi abakuba ekikono ewa Iryn kati nga wadda ewa Iryn nga wadde ewa family ye abalaga nti Thaddeus muzibu nnyo tayagalira ddala muntu asemberera Iryn nga wadde ewa Thaddeus amulaga nti family ye temwagalira ddala. Actually, I have had conversations with 4 people. Owulira, 4 people. Whatever Iryn described about the mother is exactly who Iryn is. Mujukira Iryn ngagamba, my mom would set me up. I do had that worker. Mvuma abantu. It's Iryn that was making everybody to do that for her. Nga mama wa Iryn Thaddeus nagamba nze mama wa Iryn yali tanjagalangako nagamba era I don't even think until now anjagala nagamba nze mama wa Iryn I think I was one of the people she hated most ngagamba mbu natika omwana we Njaga nagamba kati omuntu ata njagala nti natika omwana we Njaga ate nekobaana ntya naye okwetika Njaga kati awo nange we nkubuuliza gwe omuntu andaba abasomye akatabo Thaddeus eyali part of the deal eyasiba Iryn Njaga abeera atya a witness in court emirundi esatu nagenda the same question chetwebuuza wano. I did not believe actually me I thought Iryn knew about it all until when I spoke to who? Until when I spoke to that guy and he was crying tears like a baby. And the guy, like, omuntu akutisse Njaga, nakkiriza agende. Kakati nze, my analysis. Iryn, okugamba Thaddeus, at this point, Japanese government was not looking to imprison Iryn. Even if there was no witness, they were not going to imprison Iryn at this time because they had proved that Ali innocent. They wanted to arrest the actual person. Actually, Thaddeus had a right either to go or not to go. Whether never attended he had no case to answer. But his loyalty towards Iryn is what made him go. I don't think any person would have, only Thaddeus could have gone there. Naye mmwe imagine omuntu nogenda mu court noyimirira you testify against their trafficker, if that's the word. Guys, Iryn wakes up and she fucking fires you after you doing that. After doing that, you go stand in with this person and she fires you. That's according to me. Iryn yali amanyi Thaddeus bagenda musiba. Che yali amanyi Iryn okugamba Thaddeus agende natuuka n'okutambula nga tamugambye yali amanyi bagenda musiba. Bwe yali amanyi. Actually, Iryn yali setting up Thaddeus omusiba. Yali amuwaddeyo omusiba. Because realistically speaking, Thaddeus was the first contact
as how Iryn got those drugs. Yali amusettinga up ng'amanyi bagenda musiba. Actually, Thaddeus okugenda yali amanyi ngenda I am innocent, but it's a matter of life and death because n'abantu abali innocent baba siba. Owulira? N'abantu abali innocent Iryn yagamba oyo ye yampa kesi eyalimu enjaga. Oyo ye yogera n'omuntu eyantika enjaga. Oyo ye yampa buli kimu oyo. Sogerangako na promoter oyo. Kati oyo ebigambo bye. Oyo ye yakwata ne kesi n'agimukwasa. However, guys, do you agree at that point Iryn ne watandize Japani yali tachali na musango because Japanese government yo yali enonya a drug trafficker omusiba. That's it. Ngabano ba witness. They could come or not. They had the honors to say either yes or no. Thaddeus had a right to say, I'm not going to testify. And Iryn would still be free in Uganda. But Iryn pushed that guy to go. That is why Iryn did era omupushinga okugenda yo. Owulira? Yali amanyi guy tagenda kudda. Kati guy amalo okudda Iryn making her story believable. Iryn had to fire that guy. Iryn had to fire that guy because people would question omuntu eyakutika enjaga. Why are you still working with him? But Iryn knows that guy was innocent. And to think that woman actually went and wrote in that book in Thaddeus yamutika enjaga banange Iryn, may you truly get a person akutika enjaga. Omanye what it means. Kati omufiringa, she wanted her story to be believable. Kubanga guy tebamusiba e Japani. Katinga Uganda bantu bagamba naye mama omuntu ngogambe yakutika enjaga okyakola gana naye. That's why she had to fire him. But she knows the guy was innocent. She knows. And she knows that that guy was the only person that brought her justice. Nabagambye nenda kunonya Thaddeus ka mbalage muyinza nkulowooza mbu mbalimba. Actually, Namubiru okugamba bakuwa $5 either ye mus because ukugenda mu church nali nga bannemetteko nnyo bannamba yogera because kigera tuyambako mu investigations zetuli mu kukola ne muganda ekyamazi. So I just wanted to show you that I spoke to him. Hold it. I spoke to Thaddeus today.